Möchte, wirkt vielleicht erstmal so, als habe sie nur mittelbaren Zusammenhang zum Thema, aber ich glaube, das hat eine direkte Verbindung. Und wenn ich schon mal jemanden von der Europäischen Kommission da habe, würde ich diese Frage, die mich seit langem bewegt, gerne stellen können. Der Europäische Rat hat schon vor doch jetzt vielen Jahren eine Entschließung veröffentlicht, in der zur lebensbegleitenden Bildungs- und Berufsberatung ausgerufen wurde. Was ist eigentlich Ihr Stand der Kenntnis über die Umsetzung dieser Entschließung? So the 2008 resolution on lifelong guidance, which was issued by the Council of Ministers, is still the state of the art in terms of the EU policy statement, specifically on guidance, and it's still very much valid. And I think in that case, if it's not broken, we don't need to fix it. We don't need to come out with new pieces of paper if the basis is good. What can I say about where we are with that, and where the European Commission and the EU more broadly is supporting lifelong guidance? I think since it was issued in 2008, which is 10 years ago now, that it has become the reference for national development. We know this from the European semester reports, which is the process of economic policy coordination at the EU level, where countries report to the EU and the EU issues country-specific recommendations in light of their specific challenges. And we also know this from our Euro guidance centres, which you may be in touch with. And increasingly, as countries are developing lifelong learning policies or programs, lifelong guidance is featuring in those. I would agree that it's been a bit the let's say, orphan child or the Cinderella in terms of funding, and as a very necessary part of any skills development activity, I would say also together with validation policies, not just guidance but also validation, it requires adequate attention. But I think there is also this holistic approach is awakening more. Maybe just two upcoming events of interest to the audience. We have a Vocational Skills Week upcoming, and as part of Vocational Skills Week there will be two specific events in Helsinki. I don't have the dates of the specific events in front of me, but you can find them online, which are guidance workshops, so specifically focusing on the guidance question. And there, of course, the resolution has a key role. And also we have an ongoing study on lifelong guidance, and the results of that will be published in early 2020, and we see where we go after that. Okay. Gut, ein langer Weg, aber der Weg ist beschritten und es gibt weitere Schritte zu tun, offensichtlich. Ich glaube, dass die Frage mit unserem Thema insofern gut verbunden werden kann, weil wir ja zum einen sehr unterschiedliche Altersgruppen, auch wenn die Mehrzahl der Geflüchteten sehr jung ist, sehr unterschiedliche Altersgruppen nach Europa kommen sehen und wir dann eben auch die Kompetenz haben müssen, Menschen, die im fortgeschrittenen Alter eine erste Berufswahl im Aufnahmeland treffen müssen, gut beraten zu können. Das heißt, die Kompetenzen, die man in der lebensbegleitenden Beratung erwerben kann, helfen auch bei der Beratung Geflüchteter. Das ist so ein Punkt. Und das andere ist, dass wir eben lange Prozesse im Zweifel beraterisch begleiten müssen und dürfen, sage ich jetzt mal. Dürfen, sage ich deswegen, ich sage manchmal so scherzhaft, wenn in Deutschland manche so die Nase rümpfen und sagen, meine Güte, das sind junge Leute, die haben in ihrem Land noch keinen Abschluss gemacht. Die müssen erst mal Deutsch lernen, dann müssen sie die allgemeine Bildung in Deutschland erwerben, danach erst werden sie eine berufliche Ausbildung machen und dann sind sie Fachkräfte. Und das dauert ja 10 Jahre, ist das nicht schrecklich? Und dann sage ich, das ist gar nicht schrecklich, das ist wunderbar. Ich gehöre zu den Babyboomer-Jahrgängen der 60er, die sind dann genau da, um meinen Platz zu übernehmen, wenn meine Generation massenhaft in die Rente geht.
Also diese Verzögerung, die zum Teil nötig ist, um Integration erst zu erreichen, die kann uns allen sehr gut tun. Und deswegen ist, glaube ich, diese lebensbegleitende Beratungskompetenz auch sehr wichtig. Ja, Jean-Jacques, ich würde noch mal zu dir an der Stelle zurückkommen. Wie siehst du die Umsetzung der lebensbegleitenden Beratung und was sieht der Weltberaterverband für die Megatrend-Herausforderungen der Beratung insgesamt? Große Frage, ich weiß, aber trotzdem kurze Antwort. If I'm honest, I must confess that the IVG may be a big organization or association, but in the end of the day, we're very much like the United Nations. We're a toothless tiger. We have no real power. So what we do is we encourage all of our members to consider the diversity of refugees and to recognize that these refugees too must have a voice. And it's not refugees, it could be elderly people, it could be other minorities, in determining their needs and in influencing the services made available to them. This requires obviously an ongoing dialogue we would like to be part of, as well as the recognition that the needs of minorities, such as refugees, will change over time. They will vary according to pre-migration conditions, to the countries of origin, and to the cultural context, and obviously also to post-migration conditions in the countries of settlement. If logically and in the short term, the emphasis must be placed on the imminent needs for services at the time of settlement, those needs will of course shift over time and even over generations. Refugees are not only people who are seeking asylum or finding their ways in a new foreign country, they are people who will be contributing to our countries as citizens, as neighbors, as friends, and co-workers of a shared future. I would like to remind our politicians that to govern does not just mean to conduct the affairs of the state, but also to lead, to direct, and even to educate citizens in order to shape public opinion, and to do so with authority. And here I'm afraid politicians in quite a few countries have failed miserably. We should not forget that a refugee is foremost an individual who is mobile. We are proud, and rightly so, of our mobility within the boundaries of the EU, as free movement for individuals in the European Union is a cornerstone of EU citizenship. But mobility suddenly seems to become migration or refugee crisis whenever outsiders want to step over those borders that we ourselves have drawn up. In view of the humanitarian disaster that is taking place on our doorstep, maybe we should all start thinking about making migration a human right. And if such a proposal might come across as utopian to you, all I can say is that as far as I'm concerned, fences, infrared cameras, drones, walls, and even soldiers smack of a forbidding, a menacing dystopia. Thank you. Ja, ich glaube, es ist immer wieder wichtig, genau diese weiteren politischen Einbettungen mit zu bedenken, denn wir haben solche Diskurse. Sie bestimmen nicht nur politische Entscheider, sie besetzen natürlich auch zum Teil die Köpfe von Beraterinnen und Beratern, die ja nicht unbeeinflusst werden durch die Diskurse, die zum Teil auch in den, horribly speaking, sozialen Netzen verbreitet werden. Und das war eine sehr gute Anschlussmöglichkeit auch für die Frage, die ich Herrn Rumpf noch mal gerne stellen wollte, die da lautet, ja, wir haben viele Menschen in Europa, die Zuwanderung sehr skeptisch sehen auch. Zum Teil sich aus kulturellen Unsicherheiten, sicher aber auch aus, und da sehe ich die OECD mit im Spiel, sicher auch aus ökonomischen Vorbehalten. Wie begegnen wir diesen Vorbehalten am besten aus Ihrer Sicht, dieser ökonomischen Skepsis gegenüber der Zuwanderung?
Na, wenn Sie die ökonomische Skepsis nehmen, dann spielt da sicherlich auch rein, dass viele Menschen eben aufgrund der technischen Entwicklung, die uns erwartet, verunsichert sind, auch bezogen auf ihre eigene Zukunft, ihre eigene wirtschaftliche Zukunft. Und ich denke, da spielt auch das Counselling dann eine Rolle. Ja? Wie kann ich den Menschen helfen, sozusagen ihren Weg zu finden in einer Entwicklung, die vielleicht ihren jetzigen Arbeitsplatz nicht mehr nötig macht, weil er eben durch Automatisierung wegfällt. Ja? Also ich denke, sozusagen ein Teil der Angst, auch die man rund um Flüchtlinge sieht, ist, glaube ich, auch sozusagen geboren aus dieser sozusagen allgemeinen Verunsicherung, die man sieht, bezogen auf die eigene ökonomische Zukunft. Und gerade da würde ich jetzt denken, wenn ich da den Bogen schlagen würde zu ihrer Profession, da ist Counseling sicherlich auch angesagt. Wie kann ich es schaffen, Menschen zu helfen, dann auch sozusagen für sich selber beruflich in so einer veränderten Welt eine Perspektive zu sehen, auch eine Perspektive zu sehen in dem lebenslangen Lernen und, wie das Christian Lindner neulich gesagt hat, lebenslanges Lernen nicht als lebenslange Haft zu sehen. Ja, also ich bin neulich gefragt worden, einen Beitrag zu schreiben zum Thema, was kann die Berufsberatung eigentlich zur sozialen Gerechtigkeit beitragen. Und eine Schlussfolgerung, die ich dort hatte, war, dass ja dem Einzelnen helfen, seinen besten Platz zu finden und damit zu beweisen, dass er Potenzial auch auf die Straße bringen kann, wie wir in Deutschland sagen, also wirklich auch in ökonomische Effekte umsetzen kann. Aber ich glaube schon auch, dass die Berufsberatung langsam auch darüber nachdenken sollte, mehr Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, also die Erfolge auch mehr zu kommunizieren, also der Mehrheitsgesellschaft, der Öffentlichkeit deutlich auch über die Erfolge zu berichten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich will noch mit der Bitte um eine kurze Ergänzung nochmal sagen, meine Sorge ist auch so ein bisschen, wie kriegen wir das falsche ökonomische Denken, dass es einen Kuchen gäbe, bei dem, wenn jemand ein weiteres Stück haben möchte, der Kuchen für alle schmäler wird, hin in das wirkliche ökonomische Denken, dass Zuwanderung in der Regel einen Wachstumsimpuls auslöst und den Kuchen größer macht. Wie schaffen wir das? Versuchen Sie sowas auch zu tun, ökonomische Aufklärungsarbeit? Mit unseren bescheidenen Mitteln natürlich, aber darum geht es natürlich, wenn der Kuchen größer ist, dann können sozusagen auch alle Stücke größer sein. Ich möchte noch darf ich noch einen ganz kurzen Punkt machen, und zwar bezogen auf das lebenslange Lernen und auch die Weiterbildung. Ja. Da haben wir ein anderes Problem, das auch einfach wichtig ist zu beachten. Wir haben sozusagen Weiterbildung funktioniert vor allem da, wo die Leute sowieso schon gut ausgebildet sind. Ja. Und diejenigen, die eigentlich eine niedere Erstausbildung haben, bei denen kommt Weiterbildung sehr viel weniger an. Und das sind sicherlich auch die Menschen, die zum Teil dann auch verunsichert sind darüber, ne, über ihre eigene Entwicklung und es vielleicht dann auch den Flüchtlingen oder Geflüchteten in die Schuhe schieben. Also vielleicht auch an der Stelle nochmal gucken, dass da Beratung vielleicht eine stärkere Rolle haben kann. Da spielen sicherlich auch die Unternehmen selber eine Rolle. Aber ich denke, das wäre auch nochmal ein Punkt für Berufsberatung und Karriereplanung. Das heißt, eine gelingende lebensbegleitende Beratung, also zum Beispiel die Beratung zur persönlichen Weiterentwicklung für schon hier Lebende, kann vielleicht auch helfen, die Akzeptanz weiterer zu erhöhen. Absolut, genau. Das ist genau ein interessanter Punkt, den Sie da sagen. Ja, danke schön. Die vorletzte Frage geht nochmal an Elisabetta Melandri. Und zwar jetzt im Grunde so ein bisschen, dürfen Sie einen kleinen Wunschzettel äußern. Wenn Sie aus Sicht der Betroffenen und ihrer Arbeit einen Wunsch äußern dürften, was können die öffentlichen Arbeitsverwaltungen tun? Was könnte die Europäische Kommission noch tun, was den Betroffenen deutlich mehr helfen könnte? Well, there are many things, many wishes. Let me Make it try short. to, just to pick up the most effective ones. I was very impressed by a short reference that Mrs. Pioner did on validation. I think that's quite a crucial point that could help very much from a European point of view and become an invitation to all European countries to set up their validation methods, especially as far as vulnerable and refugees categories are concerned, because competences and skills of this category of people are not easily validatable, because very often even their educational certificates are not
recognized by governments, and very often they have a treasure of competences which are matured, as we were saying before, in the survival path of their long trip, migratory trip. And this could be valued. It could be, but of course we need standardized protocols, and probably a hint coming from the European community in this direction could be of great help for national governments to attach themselves and identify ways that can give value to skills and competences of this type of people who cannot express them even once they have overcome all those problems that prevent them even to recognize themselves that they have these competences. But once they are capable of putting them out, they have to be given an official passport. And this needs to be accepted by all institutions, from school to university to employment environments. Ja, vielen Dank. Und so geht die letzte Frage nochmal an Frau Fionda. Ja, in welche Richtung würden Sie sagen, sollte sich die Berufsberatung in Europa für Geflüchtete, die Berufsberatung für Geflüchtete in Europa entwickeln? Und was kann die Europäische Kommission tun, um diesen Prozess zu unterstützen? Okay, thank you. Tall order. I think, as we've heard, and as all of the evidence shows, for refugees and migrants who will stay in Europe, their early integration pays off. So we have to get better at valorizing what people can contribute and integrating or including, if we use the broader term that we heard about today, into our everyday life and systems. In this context, guidance, including career guidance and counselling, has a pivotal role. The political context in the European at the European level is the European integration, the European Agenda on Migration and the Integration Action Plan, and of course we are currently we have made proposals for a revision of the Dublin regulations, which are now stuck. Let's see if we can give a new elan to this work in the next Commission. But of course, there are some very concrete and practical things apart from legislation that the European Union can and do and is doing. And maybe I wanted to just spend a moment to tell you about some of the specific tools that we have. Maybe I start with validation, which I hadn't thought particularly of talking about. In 2012, so a few years, but not so long ago, we issued a recommendation related to the validation of non-formal and informal learning. We have an obligation to report back to the Council to tell Member States what they've done so far in implementing that regulation. So looking at the evidence from countries and seeing really where have you gone and where do we need to go with that next. So I think that's an area to watch out for. One specific tool that I think is very relevant to your day-to-day work here is something called the Skills Profile Tool for Third Country Nationals. It's a horrible name, I know, but essentially it is a very practical questionnaire in the form of a CV, and it's intended to be done by an asylum seeker or refugee together with a counsellor as part of a conversation. It's a multilingual tool available in all European languages, as well as the 6 languages of the, let's say, most common destinations of migrants. So Origins or destinations? Sorry, Origins? The origins. Origins. The origins, sorry. So there the tool can be seen on screen in both languages at the same time, which helps the process. Now, it's something that produces an output
let's say, in terms of a piece of paper or a curriculum vitae that the individual can take with them and can use. But perhaps one of the most important things is the guidance and counselling process that it helps to support, and the latter section of the thing, which is all about looking at what are the next steps for you, what things can we suggest, who should you be talking to next in your situation to help you realise where you want to go to next. I think that's something very practical. It can give a structure. It's free. It's available to use. If people want to find out more about how they can use this in their daily work, please contact me. Please contact my colleague Dennis. So Dennis is the name that you need to remember following this event. But get in touch with me and I'll put you directly in contact with Dennis. So I think that's probably, if I want to leave you with anything, I want to leave you with the intention to go home and look this up online and see what it's about and if it might be relevant to your situation. Briefly, one or two other things. We're exploring real-time labour market information. So this is using big data, analysing job vacancies to see what are employers asking for really, what are they asking for now. And we can do that at a very local level to say, how can this be used as a resource to help you to know where the skills needs and gaps are emerging in your area. And that can be a helpful tool. We also have tools like the European Qualifications Framework and Europass, which I won't go into, but these are about increasing the transparency of skills. And an example might be that in the case of the European Qualifications Framework, the Netherlands authorities reference the Syrian qualification system to the Netherlands qualification framework and to the European qualifications framework. So basically it means that they've done the job for the rest of the countries. So whether it's Italy or Slovenia or Germany, they can look and say, okay, Syrian qualification XY is equivalent more or less in my system to that. So very practical support elements. Maybe lastly, the money. The EU has some, not inconsequential, but by no way can be compared to national resources. But we do have some discrete programs that can help. The largest of those programs, and I see several of the projects are also supported through the European Social Fund. In the current financing period, just to give you an idea of scale, 27 billion euros is available for education and training across the Union, and around 60 billion for active labour market policy and for social inclusion. All of the actions are open to refugees and asylum seekers on an equal basis. So the money is there to be drawn on. And of course we have programs such as Horizon. I see projects dealing with researchers in the room, AMIF, which has been referenced, and Erasmus, which is the program that has supported this project in particular. And there, the EU will have a continued commitment to investing in cross-border cooperation projects, such as projects like this, which can help to shine a light and to share best practices between countries that can achieve a larger cake for us all to take a slice of. So I'll finish on that note. Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist besonders schön, die Runde zu schließen mit solchen konkreten Möglichkeiten, die man gleich in den nächsten Tagen aufsuchen kann und versuchen kann, ob man das umsetzen kann in der praktischen Beratung. Prima, ich danke ganz herzlich allen Podiumsteilnehmern, auch vor allen Dingen, dass Sie es alle so sehr konzentriert geschafft haben, Ihre Punkte auf den Punkt tatsächlich auch zu bringen. Ganz herzlichen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Short Final Note steht auf dem Programm. Keine Angst, ich habe es gestoppt, es sind genau 3 Minuten. Damit es nicht länger wird, lese ich es tatsächlich auch mal ab. Europa wird auch in Zukunft zahlreiche neue Zuwanderer begrüßen können.
Wir werden Zuwanderung aus humanitären Gründen erleben. Wir werden Arbeitskräfte aus Drittstaaten für unsere schrumpfenden Bevölkerungen brauchen. Und wir werden vielleicht sogar Zuwanderer aus Regionen der Welt erleben, die im Wandel der klimatischen Bedingungen für Menschen unbewohnbar geworden sind. Wenn sich die Bildungs- und Berufsberatung in dieser Entwicklung als zukunftsfähig erweisen will, dann muss sie in mehrkultureller Vielfalt und dann muss sie mit Ratsuchenden funktionieren, die aus anderen Kulturen zu uns kommen und noch wenig Vorwissen über unsere Gesellschaften und über unsere Bildungs- und Berufssysteme mitbringen. Unser erster Ansatz eines Seminars, das auf die neuen Herausforderungen vorbereiten soll, ist natürlich noch sehr ausbaufähig und bedarf weiterer Entwicklungen. Am meisten wünschen wir uns, wie gesagt, eine Erweiterung zum Umgang mit traumatischen Erfahrungen unserer Ratsuchenden. Wir haben einige Details zum Seminar heute diskutiert. Sie alle können unser Buch mit dem detaillierten Strukturplan heute mitnehmen, auch gerne mehr Exemplare als eins, wenn Sie es mögen. Es steht aber natürlich auch eine digitale Version auf unserer Website CMinaR.eu zum Abruf bereit. Wir wünschen uns natürlich eine möglichst weite Verbreitung und das Buch ist in einer Lizenz veröffentlicht, die es Ihnen ermöglicht, das auch als einen Steinbruch zu nutzen. Sie können diese Inhalte auch verändern, Ihren regionalen, nationalen oder fachlichen Erfordernissen anpassen, wenn Sie das mögen. Nutzen Sie es als Material und versuchen Sie daraus Ihr Programm zu schneidern. Diskutieren Sie unser Konzept in Ihren Fachkreisen weiter. Helfen Sie uns, die Fachlichkeit der Bildungs- und Berufsberatung immer besser den neuen Herausforderungen anzupassen. Helfen Sie mit, auch zu demonstrieren, was internationale Zusammenarbeit bewirken kann. Helfen Sie mit, zu demonstrieren, dass Differenzierung und dass wissenschaftliches Arbeiten deutlich mehr zur Lösung unserer Herausforderungen beitragen als die Versprechen der Populisten und der Menschenfeinde. Wenn Sie nur noch ein bisschen Zeit haben, um diese wunderbare Stadt zu erkunden, dann genießen Sie es. Wenn Sie sich gleich auf den Weg machen, zurück zu Ihren Lieben und zu Ihren Kollegen, dann kommen Sie gut an. Danke, dass wir heute zusammen waren.